হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। মূলত আমার স্টুডেন্টদের জন্যই এই ভিডিওটি তৈরি। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যে বিষয়টা নিয়ে আমরা গত ক্লাসেও আলোচনা করছি ফিজিক্যালি এবং ক্লাসে। বাট এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের একটা অ্যাকাউন্ট যে সবাই করা হয়ে গেছে আশা করি এতক্ষণে। অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যেটা অ্যামাজন অ্যাসোসিয়েটে করার কথা ছিল। সো আমি এখন সরাসরি দেখাবো যে কিভাবে এই অ্যাসোসিয়েট অ্যাকাউন্ট দিয়ে একটি প্রোডাক্টকে আপনি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট প্রমোট করতে পারবেন। আসুন তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাই। মূলত আমাদের যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম করার পরে আমরা এরকম একটি লগ ইন করার পরে দেখা যাবে যে আমাদের অ্যামাজন অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে আমাদের এইখানে প্রোডাক্টগুলি আর চলে আসবে আমাদের অ্যাকাউন্টে এখানে শো করবে আমি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব যেরকম টুডে ডিলস অনেকগুলি ডিলস থাকে ওর থেকে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো পাশাপাশি আপনার ইচ্ছা মতো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন যেটা আপনার নিয়ে কাজ করবেন সেটাকে ডিসাইড করতে হবে এবং পরবর্তীতে সেইটা নিয়ে আপনি যত বেশি প্রচার করবেন তত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং সেটা সেল জেনারেট হলে আপনি একটি কমিশন পাবেন তো এইখানে টুডেজ ডিলের ভিতরে অনেক প্রোডাক্ট থাকে যেগুলি সাধারণত কম প্রাইসে এবং একটা পার্সেন্টেজে দিয়ে থাকে যেরকম আমি যদি এই সেলফোন অ্যাক্সেসরি বা এইগুলি একটা নেই নেটটা একটু স্লো আসতে দেরি করতেছে দেখেন যে আপনার প্রোডাক্টের কত পার্সেন্ট দিবে সেইটা সহ এটা দেওয়া চলে আসছে আপনি চেষ্টা করবেন সবচেয়ে বেশি পার্সেন্ট পাওয়া যায় এরকম একটি প্রোডাক্ট নেওয়ার এবং যেটা বেশি মানুষের প্রয়োজন সেই টাইপের নিতে পারেন যে আমাদের এই প্রোডাক্টটা 32% দিতেছে আমরা এটাকে নিলাম
যাই হোক, এই প্রোডাক্টটার অনেকগুলোই অপশন আছে। তো আমরা এটার লিঙ্কে যাওয়ার পর এখানে আমার একটা জেনারেট হবে। একটু দেখাই যে আমাদের মূলত এই টেক্সট, উপরে টেক্সটে ক্লিক দিলে নেটের প্রবলেমের কারণে একটু সময় লাগছে। এই প্রোডাক্টটার থেকে আমার যে অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কটা আসবে সেটা কি নেওয়াটাই আমার মূল টার্গেট। দেখে আসি কিনা।
এই যে লিঙ্কটা চলে আসছে। তো মূলত আমি যেটা করব, এই লিঙ্কটাকে কপি করব আর এই আমার যে ফেসবুক পেজ আমার আছে সেখানে আমি এটাকে পোস্ট করে দেব। এবং এখানের কিছু কন্টেন্ট আছে এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। ইচ্ছা করলে আমরা একটা নিয়ে নিতে পারি। আমি যে কথাটা লিখবো সেটা আগে একটু বলে then আমরা আগে থেকে একটু সাজায় নিলে বেটার। কথাগুলি একটু আকর্ষণীয় কথা রাখতে পারলে ভালো। এখানে টেক্সট, ইমেজ প্লাস টেক্সট যেটাই দরকার সেটাই নেওয়া যাবে। ঠিক আছে, আমরা লিঙ্ক নেই, সমস্যা নেই, যে আমাদের লিঙ্কটা হইলেও চলে। জাস্ট এভাবে একটা আর সুন্দরভাবে পোস্ট ক্রিয়েট করে জাস্ট লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন, দেন আপনার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা মূলত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর একটা ফেসবুক পোস্ট। এটা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি এভাবে পোস্ট করতে পারবেন, আপনার পেজে নিয়েও রাখতে পারবেন। তো কাজটি সহজ, বাট একটু গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকেন। দেখেন যে আমার পোস্টটা হয়ে গেছে। কেউ যদি বাই করে এখান থেকে দেন আমার কমিশনটা আসতে থাকবে।